finance manager HR degree එකකුත් කරලා තියෙනවා. But his area is finance. අපි යාට HR department එක දීලා හරියන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට. සමහර වෙලාවට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට හරියන්න පුළුවන්. We need to identify that properly. We need to identify that properly. So samahara velawata, I mean, we have qualified people, those who I mean in sales function also, those who qualified in CMA kind of a thing, right? So that doesn't mean that I mean his flavor is into sales. I mean he studied CMA, right? So that doesn't mean that we have to put him into the finance department. We need to identify. එහෙනම් මේ සීමා මේ knowledge එකෙන් අපිට sales function එකට කොහොමද කරන්න පුළුවන්? Costing වලට ගන්න පුළුවන් යාව, right? Analysis, data analysis වලට ගන්න පුළුවන්. So we need to identify all this. So responsibility, authority, accountability කියන එක we need to identify කොතනටද කොහොමද මේ hierarchy එකේ place කරන්නේ කියන එක. And the other one, the span of executive control, right? එතකොට මේ span of control කියලා කියන්නේ එක පුද්ගලයෙක්ගේ යටතේ ඉන්න ප්‍රමාණය. අපි හරි ආසයිනේ. මම දැකලා තියෙනවා, right? මේ companies එක කතා කරනකොට හරි ආසයි. මගේ යටතේ මේ sales team එක 200ක් ඉන්නවා, 300ක් ඉන්නවා, 10ක් ඉන්නවා, 15ක් ඉන්නවා. සමහර ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මගේ යටතේ දෙන්නයි තුන් දෙනයි ඉන්නේ කියලා කියන ලැජ්ජයි. Span of control in the sense the number of people those who are working under you. Number of people those who are working under you. එහෙනම් ඒක අපි decide කරන්න ඕනේ පුද්ගලයාගේ සහ ඒ section එකේ තියෙන activity base කරගෙන සහ පුද්ගලයාගේ capacity එක base කරගෙන. ඒ department එකේ activities identify කරගත්තා. පුද්ගලයාට capacity එකක් නැහැ. නමුත් පුද්ගලයාගේ ඇතුලේ දානවා ලොකු load එකක්. කරගන්න බෑ. I wonder whether I have shared one of the example, very recent example. Individual player කෙනෙක් හිටියා. Top performer කෙනෙක්. He was achieving his sales target. He was achieving his sales target. Nobody was there to achieve that sales target. He was achieving in his company that particular, I mean, his sales target. But what happened? අපිට කරපු mistake එකක් මේක. We appointed him as the team leader, team manager, and this person, right? මොකද උනේ ටීම් ලීඩර් වුණාට පස්සේ ටීම් රෝල් එක ප්ලේ කරන්න පටන් ගත්තේ නෑ. එයා ඉන්ඩිවිජුවලි තමයි එයාගේ රෝල් එක ප්ලේ කරන්න පටන් ගත්තේ. නම එයාගේ යටතේ හිටපු කට්ටිය මේ හරියට ඒ කියන්නේ full return එක ගන්න බැරි වුණා යාට. Because he's a team, he's not a team player. He was an individual player. So we had to train him a lot to get him into that. So we need to identify these things. Otherwise, what will happen if we don't identify the capacity of the person and assign the span of control, the huge span of control, that also will be another thing. Okay. And the other one, activity must be balanced and coordinated. මේ activities ටික balance කරන්න ඕනේ properly. අපේ මේ organization structure එක ඇතුලේ තියෙන. Okay. And stability and the flexibility. Organization structure එක stable වෙන්න ඕනේ. හැබැයි on an emergency flexible කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දැකලා තියෙනවානේ. දැන් COVID concern එකේදී what happened? Most of the companies went in work from home, and so much of organization structures have reschedules, rearranged. So much of organization structures have rearranged, remember. අතර එහෙම flexibility එකක් organization structure එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට පොඩි challenge එකක් තියෙනවා අපිට මේක manage කරගෙන යන එක. So any questions so far? Any y'all have any questions so far? මොනවාරි questions තියෙනවද මේ වෙනකන්? ඕගොල්ලෝ ඉන්න පැතිවලත් වහිනවද? Nah, sir. On this side also raining. Siraj, your side, is it raining? Yeah, heavy rain. that is the reason. Yeah, I think that is the concern. Online learning වලට තියෙන එකම challenge එක තමයි climate එක. Climate එකයි ලංකාවේ signal ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So that is there in big time. Unfortunately, I don't know, I mean like signal strength එක ලංකාවට තාම strong කරගන්න බැරි වුණානේ service providers ලා 3 දෙනෙක් ඉඳලත් මේ
පොඩි country එකක් වල. So that it can be whatever the climatic condition. I'm not saying typhoon kind of a thing. සුලි සුලං අරව මේවා නෙමෙයි. පොඩි වැස්සකට සිග්නල් ජෑම් වෙනවායි කියලා කියන අපේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් වල තියෙන තරම හිතා ගන්න පුළුවන්. මුළු ලංකාවටම කවරේජස් තියෙනවායි කියලා කතා කරනවා. නමුත් අපිට බේසික් කවරේජ් එකක් දීලා data speed එකක් දීලා කරන්න බෑ. හැබැයි එක අතකින් බලනකොට ලංකාව හොඳයි සමහර countries එක්ක බලනකොට මේ develop කියලා කියන countries එක්ක බලනකොට ලංකාව හොඳයි. ඒක ඉතින් මේ එහෙමත් concerns තියෙනවා. But generally lot more to do when it comes to signal and the data. අපි ඕක මේව කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ අතේ තමයි හැන්ද තියෙන්නේ. Let's see. So any questions? Anyone is having any questions? Let's move forward slowly. Any questions? මට පේන්නේ මේ සමහරවල් කට්ටිය අසයින්මන්ට් එක දීලා කම්ෆර්ටබල් වෙලාද දන්නෙත් නැහැ. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් සමහරලාට අසයින්මන්ට් සබ්මිෂන් එකක් තිබ්බොත් ඊට පහුවෙන්ද ක්ලාස් එකේ ක්‍රවුඩ් එක අඩු වෙනවා. මොකද රිලැක්ස් කරනවා. අන්තිම මොහොතේ අසයින්මන්ට්ස් කරපු කට්ටිය රිලැක්ස් කරනවා. So that also there. We'll see. Right. So let's move forward slowly. Right. Now we were talking about a couple of points. Now these are the points we need to look at, my dear friends. Now organization structure එක හදනකොට මේ specialization කියන concept එක එහෙම නැත්නම් generalization කියන concept එක we need to identify. We'll be discussing centralization අපේ decision making authority එක decision making system එක centralized decentralized කියන එක අපි දැනගන්නවා. අපි plan කරනවා. අපි ගන්න centralized decision එකක්ද? අපි decision making approach එක centralized approach එකක්ද? decentralized approach එකක්ද? span of control අපි කතා කරා. මේ management level එකේ තියෙන span of control අපි කතා කරා. Right? ඒ කියන්නේ we'll be discussing කී දෙනෙක් අපිට ඉන්නවද ඒ පුද්ගලයාට අපි කී දෙනෙක් අපි allocate කරන්න ඕනද? chain of command කොහොමද යන්නේ? Right? horizontal chain of command යනවාද? මේක matrix structure එක යනකොට කොහොමද chain of command යන්නේ? vertical chain of commands යනවාද? කොහොමද යන්නේ? You need to look at it. Right? Staff sales management, line sales management. Right? We need to look at this. මොකද සමහර organizations තියෙන්න පුළුවන් sectors ගොඩක් කරනවා. අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු I mean large corporates, Softlogic, John Keels, Singer, Apans, and all these areas, right? Large corporates, even sometimes maybe in confectionery industry companies like even CBL now into different product mix. So එතකොට කොහොමද line sales management එක යන්නේ, staff sales management එක කොහොමද යන්නේ? So we got to identify this. මේ මෙන්න මේවා ඔළුවේ තියාගෙන තමයි අපිට ඩිසයින් කරන්න වෙන්නේ sales organization structure එක. එහෙම නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි ලස්සන structure එකක් ඩිසයින් කරනවා. නමුත් අපිට specialization gain ඕන තැන specialization gain නැහැ. Generalization gain ඕන තැන generalization gain නැහැ. So we need to identify that. So specialization and generalization. Make a samarlata you, I mean, if you all have done commerce in A level or even O level, if you all have done commerce, you talk about this specialization, generalization, right? A division of labor and all these things you might have heard. So we need to identify this. So what do you mean by the specialization and the generalization? Opposite of the specialization is the generalization. And what do you mean by this? When you look at the specialization, my dear friends, how a person getting specialized, we need to look at. Samahara velavata, we allocate certain tasks for certain people and they get themselves 100% comfortable with whatever the activities around that task, and they become master in it, and they become specialized in whatever the silos, whatever the areas they are given.
මේක අපි දකිනවා production flows වල especially අපි ගත්තොත් garment manufacturing වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් production flows වල ඒ production එකේ ඒ part එක ඒ line management එක යනකොට ඒ part එක කරන්නේ එක පුද්ගලෙක්. එනම් අපි හිතමු garment එකක button hole එක දාන්නේ එක පුද්ගලෙක්. fabric එක ගන්නට. ඒතර එයා ඒක කරනකොට එයාගේ ස්පීඩ් එක ඔටෝමැටිකලි වැඩි වෙනවා. එයා එකම දේ සෑහෙන වාර ගණනක් කරනවා. ඒතර දැන් මේ ස්පෙෂලායිසේෂන් එකේ තියෙන බෙනිෆිට් එක තමයි efficiency එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. accuracy එකත් වැඩි වෙනවා. මොකද එයා එකම දේ රිපීට් කරනවා. ඒතර වරදින ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒතර efficiency එකයි effectiveness එකයි දෙකම වැඩි වෙනවා specialization area specialization එකක් අපි build කරන්න plan කරනවා නම් area එක. එතකොට අපි identify කරගන්න ඕනේ do I need the specialization or should I work on the generalization? Do I need the people in specialized skills? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මගේ සෙක්ටර් එකේ මට අවශ්‍ය වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා මගේ සෙක්ටර් එකේ මට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ කියන්නේ MEP ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඒ වගේම ප්‍රී සේල්ස් ඉන්ජිනියර්ස්ලා AutoCAD draftsman. එතකොට දැන් මට ඒගොල්ලොන්ගේ දැන් මම දන්නේ නැහැනේ AutoCAD draft මේ drawing එකක් කරන්න මම දන්නේ නැහැ. I need a person who knows that. I need a person who knows how to do BOQ. Bill of quantities on a project. ඉතින් ගත්තොත් එහෙම අපි ගත්තොත් මොනම චූටි item ටික දාලි වල complete BOQ එකක් හදන්න. right quantity survey එකක් කරන්න. ඒවා specialized skills අවශ්‍යයි. එතකොට දැන් සමහර industries තියෙනවා එහෙම specialized skills ඕනේ නැහැ. දැන් අපි ගමු උදාහරණයක් විදිහට pharmaceutical ගත්තොත් pharmaceutical certain drugs තියෙනවා you should have specialized skills you should have a science degree කියයි නැත්තම් එහෙම ගන්නෙ නැහැ කියලා කියයි එහෙම නැත්තම් ඒක convincing you need to have so much of technical expertise in you ඒව specialization සමහර pharmaceutical companies වෙන බලන් මේ OTC drugs over the counter drugs විකුණන companies වෙන බලන් එහෙම නැත්තම් multivitamins වගේ ඒවා විකුණන you don't need much specialization generalized skills sales capacity එක තිබ්බනම් ඇති so like that you got to identify by looking at your market and the products and whatever the things right activities you all have to do I need the specialization or do generalization is okay if the specialization is not needed why do you spend on specialized people because අපි මේකත් දැකලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට දැන් මේ ස්පෙෂලායිසේෂන් එකක් අවශ්‍ය නැති තැන්වල අපි ස්පෙෂලායිස් මිනිස්සුම ගෙනල්ලිවලා පේරෝල් එක වැඩි කරගෙන තියෙනවා. So අවශ්‍ය නැහැ ඒක ඒක. So අපි ගත්තොත් එහෙම ස්පෙෂලායිසේෂන් ජෙනරලයිසේෂන් we need to look at it that angle. එතකොට මේ ස්පෙෂලායිසේෂන් එක හැදෙන ඕගනයිසේෂන් එකක විශේෂම දෙයක් තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ workforce එකේ ස්පෙෂලායිසේෂන් එක හැදෙන්නේ division of labor කියන concept එක යටතේ. So what do you mean by division of labor? මේකට සිංහලෙන් කියනවා ශ්‍රම විභජනයක් කරනවායි කියලා. ශ්‍රම විභජනයක් කරලා විශේෂීකරණයක්. ඔය specialization කියන වචනයට විශේෂීකරණය කියලා කියන්නේ සිංහලෙන්. So we make the division of labor. එක එක activities එක එක පුද්ගලයාට කරන්න දෙනවා. If you all can see this screen, right? Each work is done by a specific, each person is done a specific work. So he get himself matured in it. So සමහරලාට අර ඒක mature වෙන එක ඇස් වහගෙන උනත් වැඩේ කරන්න පුළුවන්. right? සමහර ඔය typist අපි ගත්තොත් එම අහක බලගෙන type කරනවානේ. So something like which means what? Specialize in that particular area. අපි දැකලා තියෙනවා සමහර garment factories වල සමහර production flows වල මේ ලොකු machines ඒ machine එකේ speed එක factory එකකට අපි visit කරා right just to have a chat with the team and I was looking at one person it was an injection molding machine එකක් කියලා කියන්නේ plastic products හදන machine එකක් so that machine speed එකට ඒ පුද්ගලයාගේ අතත් යනවා ඒ කියන්නේ it's a manual one not a fully automated one ඒතකොට
ඒ මෝල්ඩ් එක ඕපන් වෙන වෙලාව ඇතුළත එයා අත දාලා ඒ තප්පර කීපය ඇතුළත අත දාලා ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් එයා කොච්චර මේ ටෙක්නිකල් පර්සන් කොච්චර ස්පෙෂලයිස්ඩ්ද කියනවා නම් my dear friends you won't believe හැබැයි තප්පර දෙක තුනක මිස්ටේක් එකක් ඇති අත එයාගේ සම්පූර්ණයෙන්ම යන්න අහක බලාගෙන මේ මැෂින් එකෙන් ඒ තප්පර ගන්නට එයා හුරුලා තියෙනවා item එක එළියට ගන්න machine එක දිහා බලන්නේවත් නැතුව. So this is specialization. I'm not saying it's a good healthy thing, right? In an environment like that. මොකද නිකන් හරි ඒ මනුස්සයා අහක බලාගෙන ඒ අවුරුදු 25ක තියෙක පොඩි කොල්ලෙක්, right? මේ ඒක එහෙම කරන විදිය දැකලා ඉවරලා මට හිතුණා මම කතා කරන එක dangerous කියලා ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක. So I avoided, purposely I avoided. I said no, I don't want to talk. I don't want to put him into trouble. But he's comfortable. He was looking at us and he was doing this, right? So ඒ වෙන්නේ ඇයි ඒ ස්පෙෂලයිසේෂන් එක උඩ. ස්පෙෂලයිස් එයා දන්නවා එයාගේ ජොබ් එකේ. එයා දන්නවා එයාගේ ටයිමින්, එයාගේ ඔළුවේ, එයාගේ අත්පවා වැඩ කරනවා මේ ටයිමින් වලට දැන්. එයා ඒ තරම් ස්පෙෂලයිස්. So මෙන්න මේක තමයි ස්පෙෂලයිසේෂන් කියලා කියන්නේ. ඒ යන ඩිවිෂන් ඔෆ් ලේබර් concept එක අපි ප්‍රැක්ටිස් කරොත් අපිට ස්පෙෂලයිසේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. But back of your mind, do I need it? මේක මට අවශ්‍යද? අවශ්‍ය නැත්නම් එපා. මොකද මේ හැම දෙයක්ම අපි ගෙනල්ලා අපේ ස්ට්‍රක්චර් එකට උබන්න ඕනේ නැහැ. If I don't need it, don't need it. So we need to identify the specialization and the generalization. So the opposite version of the specialization is the generalization. You can see in this diagram, and you can have a mixed version also depending on the industry. Some are people, certain employees are product ගැන in depth දන්නේ නැහැ, but generally they have an idea. But I mean, let's say they are not taken as a specialized people. It's a combination approach. ගොඩක්ම අපි දකින්නේ combination approach එක තමයි in most of the scenarios. combination කියන්නේ product එක නොදැනවත් ඉන්නවත් නෙමෙයි, deeply දන්නවත් නෙමෙයි, product එක නෙමෙයි මම කියන්නේ specialized skill එක deeply තියෙනවත් නෙමෙයි, නැතුවත් නෙමෙයි, moderate approach එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නේ. So you got to identify. දැන් අපි හිතමු මම විකුණන්නේ බිස්කට් එකක්. එහෙනම් බිස්කට් එක විකුණනවයි කියන එකට you need the selling skills but not the you don't need to be a what do you call nutritionist. No? You don't need to be a nutritionist to do that. එතකොට එහෙනම් nutritionist කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ බිස්කට් එකක තියෙන nutrition value එක දාලා කතා කරලා ඉවරලා ඒක විකුණන්න. No? You just need the generalized and moderate skill. So මේක අපි identify කරගන්න ඕනේ depending on the industry. Technical නම් engineering නම්, right? You need specialized skills. Right? අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට construction company එකක්. Civil engineer බෑ mechanical කරන්න. Mechanical එක්කෙනාට බෑ plumbing කරන්න. Plumbing එක්කෙනාට බෑ security and safety කරන්න. So you need to identify that. Architecture design කරන්න පුළුවන් වුණාට එයාට architectural drawing එක architectural design එක එයාට දෙන්න පුළුවන් වුණාට එයානේ මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඩිසයින් කරන්නේ. ඒකට ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ජිනියර්ස්ලා ඉන්නවා. right? එතකොට hospitals අපි ගත්තොත් එම ස්පෙෂලායිස්ඩ් ડોක්ටර්ස්ලා ඉන්නවා. ස්පෙෂලායිසේෂන් තියෙන තැම් තියෙනවා. So you got to identify what is the industry I'm in, what is the customer market I'm catering, what is the specialization I need. ඔය ටික identify කරගත්තොත් you all will be able to do that way. Specialization and generalization. Any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? මම ඔයගොල්ලෝගේ ස්ක්‍රීන් එක මියුට් කළා. මම time to time තමයි අරගන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එක. ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ රේස් හෑන්ඩ් කරත් මොනවා හරි question එකක් තියෙනවා නම් unmute කරලා කතා කරන්න. So specialization and the other one the centralization and the decentralization when it comes for decision making. Right? එතකොට decision making අපි centralize කරනවද decentralize කරනවද? අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක්ම SMEs ලා මේ වැඩේට හරි බයයි my dear friends. ගොඩක්ම SMEs ලා විතරක් නෙමෙයි division managers ලාත් හරි බයයි decision making එක decentralize කරලා executives ලාට pass කරන්න. එතකොට SME sector එකේ අපි දැකලා තියෙනවා හැමදේම company එකේ ඕන. මේ පොඩි බිල පවා company එකේ ඕන තමයි. මේ රුපියල් 100 item එකක් ගන්න උනත් මේ මිලියන ගානක company revenue එකක් තියෙන company එකක් වෙන්න පුළුවන්.
නමුත් රුපියල් 100 මොනවා හරි ස්ටේෂනරිස් ටිකක් ගෙන්න ගන්න පෑන් 10ක් ගෙන්න ගන්න එකටත් බිල සයින් කරන අප්‍රූවල් එක ගන්න ඕනේ chairman ගේ. So there are systems like that. There are systems like that. So you need to identify මේ sales organization structure එක හදනකොට මට මේක decentralize කරන්න පුළුවන්ද? Decentralize කරන්නේ කොයි limit එකටද? මොතර මතක තියාගන්න benchmarking කියන concept එක අපි යන්න ඕනේ මෙතනදී. Benchmarking කියන concept එක කියන්නේ අපි මේක කොයි level එක දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් sales manager ට sales executive ට පුළුවන් දවස් 3යි credit දෙන්න. එහෙනම් සතියක credit ගන්න නම් area මේ executive ගෙන් approval එක ගන්න ඕනේ. මාසෙක credit දෙන්න නම් manager ගෙන් approval එක ගන්න ඕනේ. Right? Okay. එහෙමනම් manager වුණත් මාසෙට වඩා credit දෙනවා නම් bank guarantee එකක් ගන්න ඕනේ. So like that. ඔන්න ඔය decentralize කරනකොට authority level එක benchmark කරන්න ඕනේ මෙයාට පුළුවන් මේ level එකට ගන්න. නැත්තම් උදාහරණයක් විදිහට මැනේජර්ත් ගන්නවා නම් එකම decision එක executives ගන්නවා නම් එකම decision එක. එතකොට centralization එකේ decentralization එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා. එහෙනම් එතකොට අපි benchmark කරගත්තේ නැත්තම් sales rep ට මේ එනකම් මෙච්චර level එකකට decisions දෙන්න. එහෙනම් credit දෙන්න පුළුවන් ලක්ෂයයි sales rep ට. right? ලක්ෂයට වඩා credit දෙනවා නම් ඔන්න regional executive ගෙන් නැත්නම් zonal manager ගෙන් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් zonal manager credit දෙන්න පුළුවන් ලක්ෂ 3ක් වෙනකම් විතරයි. ඊට වඩා credit දෙනවා නම් ඔන්න regional manager ගෙන් අහන්න ඕනේ. regional manager ලා credit දෙන්න පුළුවන් ලක්ෂ 5ක් වෙනකම් විතරයි. ඊට වඩා credit දෙනවා නම් ඔන්න national sales manager ගෙන් අහන්න ඕනේ. So like that. Centralized decision making තියෙන්න පුළුවන්. Decentralized කරනවා you got to benchmark clearly and you got to communicate clearly that benchmark. නැත්තම් සමහරලාට ඒගොල්ලෝ decisions අරගන්නවා. decisions අරගෙන මොකද්ද වෙන්නේ? entire system එක concern එකක් වෙනවා. So මේක consider කරන්න. Who can take up to what level? Who can take decisions up to what level and how that decisions will affect the entire system? You got to have a clear idea. So centralization and the decentralized decision making level. මම දන්නේ නැහැ ඇත්තටම මම දැක්කපු අපි කතා කරන ගොඩක් companies වල especially SME ගත්තොත් ඒ ලංකාවේ mentality එක my dear friends decentralize කරන්න ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලෝ they are reluctant. Right? සමහරවල්ලාට කියනවා අනේ මුන් මොන දීර්ණ ගණිත දන්නේ නැහැ අපි දුන්නොත් එහෙම. So people are scared to pass the authority of taking decisions. I think, and sometimes sales people also scared to take authority to take decisions. Nana as a matanangoka decision එක ගන්න බෑ. Right? මන්නංගෝකට responsibility එක ගන්න බෑ. Sales people also scared to take responsibilities and take decisions. ඒතර සමහරලාට අපි පාස් කරන්න හදනකොට right ඔයා මේ level එකට ගන්න. No. බෑ. ඒක අපිට කරන්න බෑ. I don't want to take that risk. I don't want to take that burden. Right? ඒක තමයි never do like that my dear friends. Tell your people come on if you are to develop, if you are to challenges ගන්න කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට life එකේ. Responsibilities අරගෙන responsibilities වලට හුරු වෙන්න කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට. ඒක මොකද මුලින්ම පොඩි එකකට වගකීමක් ගන්න හුරු වුණ එක්කෙනාට තව වගකීමක් දෙන්න පුළුවන්. We can increase the benchmarking level. ඒතර අපිට එක ඒරියා එකක් එයා අපිටම එක රීජන් එකක් එයා හොඳට perform කරනවා නම් ඒ ඒරියා එක ඒ රීජන් එකේ එයාගේ decision making එක අපි දීලා තියෙන decentralized decision making approach එකෙන් එයා හොඳට වැඩක් ගන්නවා නම් එයාට තව බය නැතුව තව වගකීමක් දෙන්න පුළුවන්. Right? So like that, tell people to take challenges in their life. Right? Your team ගන්න මල්ලි මේක බය නැතුව අරගෙන කරන්න. Right? මොනවා හරි දෙයක් and also I mean never let them down. Show that you're behind whatever happen. You're behind කියන එක. Right? Let them feel like that. Otherwise that also is a bit of a concern because people reluctant to take the challenge. So centralization and the decentralization approach we were talking about. Any questions?
Anyone is having any questions, my dear friends? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Right. So now we look at the span of control. Right? Span of control. How many people are basically working under you? Working under one particular division manager or department head or one maybe under another executive, whoever you need to look at. So it can be a wider span of control where the organization structure becomes bit of a flat, right? Sales organization structure become bit of a flat, or it can be a narrow organization, a narrow span of control where you see finally the organization structure bit of a tall one. So I'm not going to talk much in it. මෙතන span of control එක දෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න උඩ ඉන්න පුද්ගලයාගේ capacity එක අපි හොඳට identify කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි fail වෙන්න පුළුවන්. මම කිව්වා මම උනත් fail වෙච්ච තැන් තියෙනවා. When we are talking to companies, එතකොට අපි සමහර දේවල් identify කරගන්න නැතුව පුද්ගලයා team player කෙනෙක් නෙමෙයි නම් පුද්ගලයා people handling කරන්න බැරි නම් පුද්ගලයාට ඒ කියන්නේ ඒ මොරාල් එක නැත්තම් අපි සමහරලාට එයාට ලොකු ටීම් එකක් දෙන එක ඩේන්ජරස්. සමහර වෙලාවට එයාගේ positional power එක use කරලා team එක imbalance කරන්න පුළුවන්. So we got to identify so many areas if when you are managing it. So span of control කියලා කියන්නේ the number of people basically or number of functions maybe අපිට තේම general manager ගේ යටතේ තියෙන්න පුළුවන් HR එක finance එක ඒ ඔක්කොම functions නේ එක එක functions under one particular person. So that we identified as the span of control. ඉතින් මෙතන span of control එක high වෙනවයි කියලා කියන්නේ wide වෙනවයි කියලා කියන්නේ responsibilities වැඩි, accountabilities වැඩි. ඒතර ලොකු area එකක් බලන්න තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම අයිති වෙනවා ඒවත් එක්ක. So may span of control එක අනුව you see the tall structures versus flat structures, organization structures අපි දකිනවා. ඒතර අපි බලන්න ඕනේ මේ ඇත්තටම මේ capacities අපිට දීගෙන කරන්න පුළුවන්ද මේ පුද්ගලයාට. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක break කරනවාද? සමහර වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් නෑ. Why we are keeping I mean when you look at the first one, the top structure, why we are making it tall and bringing burden to salaries අපිට තා managers load කරගන්නවට වඩා let's give this person the controllability. But if he doesn't have a proper communication between all these team members, මේ කට්ටියත් එක්ක communicate කරන්න එයාට time එක නැත්තම් මේ කට්ටියව control කරන්න මේ කට්ටියව අපි ගත්තොත් එහෙම analyze කරන්න මේ කට්ටියත් එක්ක individually or team wise අපේ strategies implement කරන්න එයාට capacity එකක් නැත්තම් මෙහෙම දාන එක තේරුමක් නැහැ. මේකත් එක දෙයක් තමයි අපි දැකලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ cost burden එක අඩු කරන්න එක පුද්ගලයෙක්ගේ යටතට දානවා සමහර companies වල ගොඩක් කට්ටිය which is completely wrong. So that also we need to identify. ඔතනින් තමයි span of control එක base කරගෙන මේක tall structure එකක්ද short flat structure එකක්ද කියන එක. chain of command අපි ගත්තොත් එහෙම chain of command එක කාගෙන් කාටද යන්නේ කවුද කාටද command කරන්නේ කියන එක we need to identify. කවුද කාටද command කරන්නේ කියන එක we need to identify. Can this person, let's say the first manager A, can he command this? First manager B, first B manager. So first A manager cannot command first B manager. Why? Because he's not under him. So what is the authority the first A manager to command the first? Communication is there, my dear friends. It's not the communication.
chain of command and the communication is having a huge difference. You can talk, you communicate, you get the support. You give the support and you get the support. Those are not the chain of command. Chain of command in the sense, depending on the authority, whom you can command. May vachane mama use karan. I mean, it's a technical term. Anyway, the command, which means ask something to do kind of a thing. එතන මෙයාට බෑ by force මෙයාට කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් authority මේකට අපි කියනවා positional power එක කියලා. We call it positional power. He doesn't have a positional power. First A manager doesn't have a positional power to command first B manager because he is not under him. So chief to පුළුවන් first A manager, first B manager, and also remember chief can even go to the second A manager, third A manager, second B manager, third B manager to not because he is on top of the hierarchy. But remember, මේකත් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා මේ mistake එක chief bypass කරනවා I mean chain of command එක. එතකොට chief ගිහිල්ලි වල මොකද්ද කරන්නේ? Second A manager ට command කරලා වැඩක් කියනවා. නමුත් first A manager දන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? So the second A manager takes the advantage out of this and start sometimes communicating, even bypassing the first A immediate manager. So these things are happening. These things are happening. So we need to be careful. I mean, not that the chief cannot or should not communicate the layer below the immediate layer, but he should make the other person aware. මෙන්න මෙයාව aware කළා තමයි අපි ඒකට යන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් තමයි එතන concern එකක් තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් අපිට වරදින්න පුළුවන්. සහ මේ first B manager ට බැහැ third A manager ට. මෙන්න මේ third A manager command කරන්න. He is a manager in one silo. He is having this. එතකොට මෙයාට cross කරලා යන්න බෑ because he is not under him. Is not under him, right? Okay, so මෙන්න මේක අපි identify කරගන්න ඕනේ. සමහර වෙලාවට අපි අපේ වපසරිය නැති කට්ටියට අපි command කරන්න යනවා, it makes another confusion. So these, I mean, let's say if the first manager A want to tell something to third manager B, third manager B is this. First manager A should go to the first B manager. Go through the first B manager only. First manager A can't talk directly. Talk in the sense command directly this. අපි මෙන්න මේක identify කරගන්න ඕනේ. එහෙම දෙනවා නම් ඒක metric structure එකක් කියලා තියෙනවා. We will be studying, right? දෙක කියන්නේ projects වලදී අපි දකිනවා මේ structure එක. තැන් දෙක තුනකටම අපි command කරන්න පුළුවන්, තැන් දෙක තුනකටම අපි communication එක ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක. So but here generally we see chain of command like this. Unless you define the chain of command saying that මෙයාටත් පුළුවන් මෙයාට command කරන්න, never let other departments or never let another person to command the person who is not having the authority. Positional power එක නැත්තම්, authority එක නැත්තම් එහෙම command කරොත් sometimes you will dilute your values. Chain of command. So that we need to identify. So any questions before I take you all through the organizational structure part? Any questions you all have? Anyone is having any questions? So before we start the organization structures. Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Okay, so let's move forward slowly, right? Then අපි
මේ ටිකේ බේසික්ස් ටික අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා මොනවද ඕගනයිසේෂන් ස්ට්‍රක්චර් එක හදනවා නම් අපිට තියෙන්න ඕනේ කියන එක අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තා. We identified that. Right? Now the concern, what are the organization structures types කියන එක. So මේකට metric structure කියන එකත් තියෙනවා. I will show you all the metric structure separately. There are few different types of organization structures. සමහරලාට ඕගොල්ලෝගේ organization structure එක මොකක්ද කියන එක ඕගොල්ලන්ට idea එකක් එයි අපි මේක කරනකොට. So I mean here we have five. So the sixth one also I will explain. So that is mostly the project based organization structure එකක්. ඒකට අපි කියනවා metric structure එක කියලා. So we'll be discussing that also. So let's look at one by one and why අපි geographic යන්නේ ඇයි? අපි product base යන්නේ ඇයි? market base යන්නේ ඇයි? කොතනදද අපිට functional base යන්න ඕනේ? So like that we need to look at the hybrid model we need to look at. See the geographical organization structure. So the geographic organization structure takes place when the sales team spread their activities geographically, not based on the product, but based on the location, the geographical location. That does not mean that we don't consider other departments like HR, finance, production, logistic, research and development. ඒවා consider කරන්නේ නැහැ නෙමෙයි. ඒවා consider කරනවා. මේ image එකේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නන්නේ sales function එක. මම කිව්වනේ. එතන දැන් මේ geographic base නම් sales function එක යන්නේ sales silo, sales function, sales SBU. SBU කියලා කියන්නේ strategic business unit. Geographical නම් යන්නේ ඒකට අදාළව තමයි logistics හැදෙන්නේ. ඒකට අදාළව තමයි සමහර වෙලාවට මේ production යන්නේ. So those things we need to identify. So one thing, the geographic sales organization, which means your sales team positions geographically. මේක අපි දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට FMCG industry එකේ. ඒතර regional managers ලා ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඒ region එක ඇතුලේ company එක ඇතුලේ තියෙන හැම product එකක්ම විකුණනවා. ඒ region එක ඇතුලේ company එකට අදාළ හැම product එකක්ම විකුණනවා. So it's a regional based approach. අපි දකිනවා FMCG, confectionery industry එකේ even to a certain extent pharmaceutical industry එකේ අපි සමහර ඒවාදී අපි දකිනවා specialized categories are. So those we identified as the geographical based organization structure. මෙතනදී හොඳට මතක තියාගන්න අපි geographical based sales organization structure එක යනකොට right අපිට approach කරන්න තියෙන customers ලා ප්‍රමාණය අනුව අපි allocate කරන people component or the team size might differ. There is no rule saying that okay, every region you have to allocate n number of sales people. No, not like that. That depend on the number of customers who is there in that particular region. දැන් අපි ගත්තොත් එimhe FMCG industry එකේ right සමහර regions තියෙනවා number of shops are very less. ඌව සබරගමුවක අපි ගත්තොත් එimhe number of shops are very less. And if you look at Colombo, the western region එක අපි ගත්තොත් එimhe number of shops are huge. Central region එක ගත්තොත් number of shops are high, pretty high. And southern Matara හම්බන්තොට ඒ ටික ගත්තොත් northern හම්බන්තොට area Matara Goal ඒ ටික ගත්තොත් එimhe number of shops are retail shops are huge. So like that you got to identify that. So එතකොට දැන් අපි කියන්නේ ලංකාවේ regions 9ක් තියෙනවා. Northern, southern, eastern, western, north central, central, Uwa Sabaragamuwa and eastern, Uwa Sabaragamuwa and northwestern. එතකොට ඒ ඔක්කොන්ටම එකම ගාන දානවයි කියලා එකක් නැහැ. We got to identify. සමහර වෙලාවට now when I mean I was consulting for one of the jewelry company from southern region. So they wanted to have one salesperson for each region. I said, no, don't do that. I said, look here, now how many shops are there? I mean, if you are planning to do like this, okay, I mean, no point. So සමහර වෙලාවට එක shop එකයි තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝන්ගේ ගන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. You are allocating one person to handle that region. So of no use. So sometimes the multiple region might come into
one particular person. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු southern region එක තියෙනවා ගෝල් වලින් පටන් ගන්න හම්බන්තොට කෙරවල 30ට එනකම්ම තියෙනවා. ඒතකොට ඒ area එක අපි හිතමු සිල්ලර කඩරම් කියලා. One person can't manage. But let's say as example electronics now, one person can manage. So we got to identify telecommunication shops now. Api to telecommunication company ka dialogue wage one person can't manage because how many communication outlets are there? How many retail shops are there? Even the recharge card is sold through retail shops. In number of people. So like that you got to identify. Then api gatto thema uwa sabaragama samara areas තියෙනවා right? එතකොට ඒ shops තියෙන්නේ retail shops තියෙන්නේ ගම් ඇතුලේ තියෙන මුළු කිලෝමීටර් 10ක් විතර යන්න ඕනේ ඒ retail shop එකට. යන්නේ ඒ retail shop එක තමයි එකයි තියෙන්නේ. But arranging only one person might not effective way. So අර ඉන්න පුද්ගලයාටම අපි කියනවා ඒක manage කරනවා. So like that we need to identify geographical capacity and final customers whom you are dealing. Number of customers at the bottom layer whom you are dealing. ඒක වැඩි නම් තමයි අපි එතන sales force එක වැඩිපුර දාන්නේ. අඩු නම් අපි sales force එක ඒ අදාළ විදියට දානවා. අඩු මම කියන්නේ අඩු නම් අඩුවෙන් දානවායි කියලා. ඒ අදාළ විදියට දානවා. සමහර වෙලාවට උදාහරණයක් විදියට අපි හිතමු traveling cycle එක itinerary plan එක කියලා කියනවා sales team එකේ අපි. itinerary plan එකේදී එක shop එකකට යන time එක අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම වැඩි නම් සමහරවිට itinerary plan එකෙන් ඒක කඩලා වෙන region එකක එක්කෙනෙක්ට දෙනවා. දැන් මම I was proposing for a bank last week for a tender and they wanted to have all 9 regions a separate team. I said look here no. So අපි ගත්තොත් එහෙම ඌව අපි center එකක් දැම්මොත් එහෙම ඌව center එකෙන් eastern එකේ part එකක් අපිට capture කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඌව center එකෙන් අපිට පුළුවන් හම්බන්තොට 30 area එකකුත් cover කරන්න. එතකොට western එකට limit වෙන්න ඕනේ අපිට western එකෙන් පොඩ්ඩක් එහාට ගිහිල්ලා ඉවරලා north western එකට අපිට touch කරන්න පුළුවන්. So like that, I mean, without looking at the physical region, you need to look at your availability, your customer availability. Then only you can arrange. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එම north central region එකෙන් eastern එකේ part එකක් අපි manage control කරන finalize කරගත්තා. එතකොට north central region එකෙන්ම මේ අපි decide කරා නෑ වවුනියා වලට එනකන් අපි handle කරන north central region එකේ eastern part එකත් බලන ගමන්. එතකොට ඌවෙන් තමයි eastern එකේ තව part එකක් බලන්නේ. So like that and north central region එකෙන් central region එකේ part එකක් බලනවා. So like that මතක තියාගන්න geographical segmentation එකක් කියලා rather classification එකක් කියලා කිව්වම අදහස් වෙන්නේ රටේ තියෙන පළාත් 9යි මෙච්චර දිස්ත්‍රික් ගානක් තියෙන නම් දිස්ත්‍රික් එකට කියලා. No. We need to look at your reachability, your product, your customer availability and all these things only. We need to design the regional or the geographic allocation. Yes, any questions? Anyone is? Yes, Akalanga, you have any questions? No. You have any question? Right. So the geographic classification. So geographic sales organization structure. Then we have product-based sales organization structure. We do see this in especially technology industry we see, and especially sometimes even in the pharmaceutical industry on certain specialized products we see. ගොඩක්ම technology industry එක තමයි product-based තියෙන්නේ. එතකොට ඒ product එකට තමයි sales team එක හදන්නේ. product line 1 එකට separate sales team එකක්. product line 2 එකට line 3 එකට another sales team. අපි ගමු උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම okay, companies like Singer as an example. So consumer electronics වලට එක team එකක් ඉන්නේ. office automation වලට තව team එකක් ඉන්නේ. IT වලට තව team එකක් ඉන්නේ. එතකොට අනේ ඒ වගේ. එතකොට product based තමයි sales force එක arrange කරන්න. එතකොට ඒක ඇතුලේ break කරන්න පුළුවන් තව categories. But major classification goes under product
base approach. එතකොට දැන් මේක confectionery industry එකේ අපි දකින්නේ නැහැ. මේක FMCG industry එකේ අපි දකින්නේ නැහැ. නමුත් මේක ගොඩක් අපි දකින්නේ market එකේ අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට එකම customer ගාවට හැම product එකක්ම යන්නේ නැත්තම් right එකම customer ගාවට අපේ company එක ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම products යන්නේ නැත්තම් එහෙමනම් ඒ product base අපිට approach කරලා ඒ product එකට අදාළ විදිහට අපි දමු banks වලට අදාළ එකක් නම් එහෙනම් ඒක ඒ sales team එක මෙන්න මේ banking products ටික අරගෙන banks වලට යනවා. ඒ product එක වෙන වෙන අපි හිතමු අනිත් දේවල් වලටත් අයිති වෙනවා නම් ඒ product එක තමයි ඒගොල්ලෝ focus කරන්නේ. මෙතන පොඩි danger එකකුත් තියෙනවා in a situation where same company catered by 2-3 different sales people from the same company. අපි හිතමු XYZ කියන bank එක cater කරන්න යනවා sales team 1 වලිනුත් sales team 2 වලින් sales team 3 වලින්. එතකොට අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට එකම කස්ටමර්ට එකම කම්පැනි එකෙන් 3 දෙනෙක් යනවා. products 3ක්. You all need to be careful. Why? එක salesman කෙනෙක් මොකක් හරි පිස්සුවක් කෙලියොත් මුළු organization එකම ඉවරයි. මේවා වෙලා තියෙන දේවල්. right? එතකොට එක salesman කෙනෙක් දැන් අපි හිතමු මේක product line 3 එකේ salesman මොනවා හරි issue එකක් දාලා client කියනවා no I'm not going to pay you. And what happened? He blocks you. And system එකෙන් block කරනවා client because for the system you have only one client. System එක department wise client ලවකේට මේ create කරන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන්. System එකේ ඉන්නේ client නමින් එක්කෙනා එක customer code එකයි. Now the salesperson product line 1 එකේ ඉන්න එක්කෙනාට invoice කරන්න බෑ. System එකෙන් customer block කළා. But he doesn't have any issues. එයාගේ payment smoothly එනවා. These are practical things. එයාගේ sales වලට payments වලට smoothly එනවා. මෙතන issue එක වෙලා තියෙන්නේ මොකද? එක්ක මේ sales team ඒ කියන්නේ product line 3 එකේ ඉන්න එක්කෙනා බොරුවක් කියලා product එකක් විකුණලා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරියට service එක දීලා නැති ඉන්න ආරයා. Now these teams also get affected. එතන එකම client departments 3-4කින් manage කරනවායි කියලා ඒ client segment එක identify කරගත්තොත් you got to be very careful. Because which means communication between these product lines also should be there about that particular client specially. Right? අපි ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු okay medium scale IT company එකක් කියලා. එක team එකක් යනවා laptops විකුණන්න. laptops computers විකුණන්න. තව team එකක් යනවා servers විකුණන්න. තව team එකක් යනවා UPSs power backups විකුණන්න. Right? එතකොට power backups විකුණන කට්ටිය පිස්සු නටනවා. Service laptop කරන කට්ටිය අපි හිතමු උදාහරණයක් okay don't take me wrong ඒගොල්ලෝ ගානට දෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? You spoil the customer. එතකොට මෙතන මේ වගේ වෙලාවකදී අපිට යන්න ඕන approach එකක් තියෙනවා. අපිට පුළුවන් එහෙනම් මේක ඇතුලේ customer base classification එකට යන්න. මම අන්තිමටම එනවා මේ approach එකට. So customer base යන්න පුළුවන් මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ product customer දෙකම combination කරලා ඉවරලා යන එකක්. එහෙම work out කරන්න පුළුවන්. So like that we need to identify this approach. The second one the market or the customer. දැන් ඕගොල්ලෝගේ ඉන්න පුළුවන් government tenders වලට quote කරන වෙනම team එකක් ඉන්න පුළුවන්. supermarkets handle කරන වෙනම team එකක් ඉන්න පුළුවන්. general trade handle කරන වෙනම team එකක් ඉන්න පුළුවන් through distributor. එහෙම නැත්නම් institutional sales hotels ඒවා මේවා handle කරන තව team එකක් ඉන්න පුළුවන්. So like that by looking at the customer and the market right මොන market එකටද cater කරන්න කියන එක බලලා මේ market එක geographic area එක නෙමෙයි customer market එක මොකක්ද කියන එක බලලා ඒක අනුව arrange කරන්න පුළුවන්. And remember මේක අනුව arrange කරනකොට සමහර වෙලාවට specialization අදාළ වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට margarine product එකක් right margarine product එකක් ගත්තොත් right පොඩි packs යනවා කඩවල් වලට
බාට ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගමු උදාහරණයක් විදිහට. පොඩි පොඩි පැක්ස් යනවා කඩවල් වලට. එතකොට හෝල්සේල් එකේම බල්ක් පැක්ස් කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර ලොකු quantities යනවා. ඒ වගේ එක එක කඩනවා. ඒ වගේම ඕක යනවා හොටෙල්ස් වලට. සමහර වෙලාවට හොටෙල්ස් වලට ගියාම සේල්ස් පර්සන් සමහර වෙලාවට හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ යාට පොඩි knowledge එකක් even they should have the knowledge of I mean pastry and bakery cookery. මොකද මේ බටර් එක එතකොට එයාට සෙන්ස් එක එයාට එතකොට තමයි කතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් එයා මේ පැත්තට ස්පෙෂලායිස් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් සමහර වෙලාවට සමහර කම්පනීස් වලින් කරන්නේ මොකද්ද? ඒ සේල්ස්මන්ට ඒ සයිඩ් එකෙත් පොඩි ට්‍රේනින් එකක් දෙනවා. යාව සම්මාස දෙක තුනක කෝස් එකකට යවන right to study this. මොකද ඔයා හොටෙල්ස් ටික හැන්ඩල් කරන්නේ නම් ඔයා මේක දැනගන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කොයි දේවල් වලටද යූස් වෙන්නේ කියලා. එයා සමහර වෙලාවට කොච්චර දුරට යනවද කියලා කියන්නේ එයා සමහරවිට කිචන් එකේ කිචන් එකට එයා procurement team එකත් එක්ක බැහැලා එයා හදලා පෙන්නන්න පුළුවන් එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ. So my dear friends, I mean, okay, ලංකාවේ මේවා practice වෙන්නේ I'm not saying in Sri Lanka we do කියලා. But we can do that. We can do that. ඒතර සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ සෙග්මන්ට් එක හැන්ඩල් කරනකොට අපිට ස්පෙෂලායිස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. right? ඒතර කන්වින්ස් කරන්න. සමහරලාට මේක දාලා අර මොනවාද chef kit එක දාගෙන kitchen එකට බහලා මේක මෙහෙමයි කරන්න කියලා හදලා පෙන්නන්න පුළුවන් කෑම එක. ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ. so ඒ වගේ approach එකක් even hotels වලට. දැන් අපි බලන්න ඕනේ market base යනකොට depending on the customer we allocate our sales force. So that is the market based approach. එහෙම නැත්නම් customer based approach එක අපි කියලා කියනවා ඕකට. right? So and the other one the functional base. දැන් අපි ගත්තොත් එම functions මොනවද functions? Now look at මේ sales person support කරන අනිත් functions ටික directly connect කරන අනිත් functions ටික මොනවද? indirectly connect වෙනවා. remember මේ marketing මෙතන finance තියෙන්න පුළුවන්, මෙතන logistics තියෙන්න පුළුවන්. indirectly connect වෙන functions indirectly connect වෙන functions තියෙනවා. I'm not saying no. right? So directly connect වෙන functions ටික අපි identify කරගෙන අපි ඒ පැත්තෙන් work out කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේව තමයි functions. market research කියලා කියන එක function එකක්. right? Sales team එක කියලා කියන තව function එකක්. So you got to identify those functions and do it. Then only you can support the salesperson. But remember, that doesn't mean that the promotion manager can command salesperson. Promotion manager might communicate, not command. Chain of command එක යන්නේ කොහෙන්ද? Chain of command එක යනවා chain of command එක යනවා sales manager, area sales manager and the sales people. But communication goes from promotion manager, marketing research manager, customer service manager. That communication goes there. පැහැදිලිද? මේ දැන් මේ arrows ගහපු ගමන් හිතන්න එපා මෙතන promotion manager මෙයාට command කරනවා. No, my dear friends. He is directly reporting to them. Area sales manager. Area sales manager is commanding. Chain of command is through the area sales manager. But communication goes. Marketing research කරන එක communicate කරනවා. පුතා අපි මේ වගේ දෙයක් කරා මෙහෙම කරා. You go and try to make it. Promotion manager කතා කරන sales අපි say මේ balance ටික ගහලා ඉවරයි. මේ ඔයගොල්ලෝ කතා කරලා වැඩේ කරගන්න. Customer service manager ඔයාගේ අර case එක මම handle කරලා ඉවරයි. බය වෙන්න එපා. ඔයා වැඩේ කරගෙන යන්න. So that communication goes. But chain of command comes in the proper line. He is directly responsible on. පැහැදිලිද? So functional based approach එක තියෙන්න පුළුවන්. So the same functional based approach we talk about here, the graphical view, right? So මේවා the another functions. Now I'm coming into the hybrid approach. මෙන්න මේක තමයි commonly අපි දකින්නේ. ඒ කියන්නේ company එක large organization එකක level එකට එනකොට right? එතකොට අපි multinational companies වල වෙන්න පුළුවන්. company එක large organization level එකකට ලොකු geographical area එකක් spread කරගෙන යන organization එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් අපි දකිනවා hybrid organization structure එක. ඒ කියන්නේ උඩ layers functional වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ layers geographically තියෙන්න පුළුවන්. geographical layers ඇතුලේ customer base තියෙන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන්
මගේ සමහර products handle කරනවා Asia Pacific region එකේ regional office එකෙන්. එතකොට Asia Pacific region එකේ regional office එකෙන් මේ products handle කරනකොට දැන් අපේ ඒගොල්ලෝගේ එතනින් උඩ ගත්තාම ඒගොල්ලෝගේ තියෙන්නේ ඒ function. එතකොට Asia Pacific regional office එක සිංගප්පූර්ල බේස් කරනකොට සිංගප්පූර්ල finance function එක වෙනම තියෙනවා. එතකොට සිංගප්පූර්ල වෙනම තියෙනවා මේ region එකට අදාළ විදියට මේ අපි ගත්තොත් එහෙම R&D marketing මාකොම් කියලා කියන marketing communication වලට ඒගොල්ලෝ වෙනම function එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් එතනදී ඒගොල්ලෝ functions global wise regional geographical classification ගිහිල්ලා ඒ region එක ඇතුලේ functions කඩලා ඒ function එක ඇතුලේ ආය regions වලට කඩලා තියෙනවා. These global hierarchies are pretty complex, not like this. එතකොට දැන් එහෙම නැත්නම් directly කෙලින්ම product wise handle වෙන විදියක් තියෙනවා. So hybrid කියලා කියන්නේ ඔය approach වල mix එකක්. ඔය approach වල mix එකක්. Even sometimes අපි පොඩි companies වලට උනත් සමහර තැන්වලදී අපි recommend කරන දෙයක් තමයි right ඕගොල්ලෝ මේ region එකට බැස්සට මේ region එක ඇතුලේ ඉන්නවා අපි by looking at the customer base මේ region එක ඇතුලේ ඉන්නවා මේ කට්ටිය මෙන්න මේ විදියට මේ customer base ඉන්නවා. එහෙනම් ඒගොල්ලොන්ට අදාළ විදියට ඕගොල්ලෝ මේ product එක what do you call I mean market එකට අදාළ විදියට customer ට අදාළ විදියට ඕගොල්ලෝ sales approach එක දාන්නේ කියන එකයි. ඉතින් depending on the product, depending on the final customer base, depending on your complete effort you are planning or return what you are planning from the market only, you need to decide the organization structure, my dear friends. I think ඒක අපි identify කරගන්න ඕනේ. This is a commonly used one. Even in a small scale companies, අපි hybrid organization structure එකට තමයි recommendation එක දෙන්නේ දැන්. මොකද සමහර එක අපි හිතමු products කීපයක් තියෙනවා නම්, especially products කීපයක් තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ okay go by this කියන එක. එතකොට එතනදී functions වලට යනවා geographic classification, geographic and the product තමයි ගොඩක්ම අපි දකින්නේ small scale companies වලට අපි propose කරනකොට. ඉතින් these are the organization structures what we talk about. So let me show you all the what you call hybrid organization structure. It is not there in your not hybrid, sorry, matrix organization structure. Let me make ඇත්තටම අපි දකින්නේ විශේෂයෙන්ම projects වලදී අපි දකිනවා. Let me share the screen. I'm just taking an internet slide. Okay, so if you all can see this, right, if you all can see this one on top right hand corner, මෙතන බලන්න මේක අපි කියනවා matrix organization structure එකක් කියලා. මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට දකින්නවා projects වලදී. projects වලදී කියලා ඒ කියන්නේ long term projects වෙන්න පුළුවන්, short term projects වෙන්න පුළුවන්. අපි දකිනවා මේ organization approach එක ඒ projects base කරගෙන අපි ගත්තොත් එහෙම construction projects වල මේක තියෙනවා. Okay, let me take this. Construction projects වල මේක තියෙනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම road projects වල මේක තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තව අපි small scale projects කියලා කියමු. උදාහරණයක් විදියට company එකේ function එකක් organize කරනවා, annual function එකක්. එතකොට මොකද කරන්නේ? එතකොට ඒ වැඩේ කරන්න අදාළ ඒක it's a small project, no, it's a mini project. එතකොට ඒකට අදාළ විදියට අපි team එක set කරනවා. සමහර වෙලාවට gift එක handle කරන එක්කෙනා එයාගේ මැනේජර්ට report කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ඒ project එකට අදාළ මැනේජර්ට report කරනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් gift එක මේ ගත්ත එක්කෙනා මේ finance ඒ project එකට අදාළ finance එක්කෙනාට communicate කරනවා වෙන්නත් පුළුවන්. So like that. So two different managers. ඒතර එක පුද්ගලයෙක් ගත්තොත් මෙතන දෙන්නෙක්ට reporting යන්න පුළුවන්. අන්න එතන තමයි matrix structure එකේ වෙනස තියෙන්නේ. So reporting hierarchy එක දෙන්නෙක්ට යන්න පුළුවන්. So මෙතනදී you have to be careful. Okay. This is the structure what we see in most of our cases.
මොකද අපි ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට යනකොට ඉලෙක්ට්‍රිකල් කම්පැනි එකක් වෙනම තියෙනවා. ඒතර කම්ප්ලීට් ප්‍රොජෙක්ට් ටීම් එකක් වෙනම තියෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් මැනේජ්මන්ට් ටීම් එකක් වෙනම ඉන්නවා. සිවිල් ටීම් එක වෙනම ඉන්නවා. මෙකැනිකල් ප්ලම්බින් ඒ ටික වෙනම ඉන්නවා. ඒතකොට ඊට අමතරව වෙන වෙනම එක එක ස්පෙෂලායිස් කන්සල්ටන්ට්ස්ලා ඉන්නවා. ඒතර ඒගොල්ලෝ දැන් අපි කම්පැනි එකක් විතර පොසිෂන් කරන අපිට සමහරලාට ආකිටෙක්ට් රිපෝට් කරන්න වෙනවා. ඒතර අපිට සමහරලාට ෆයිනල් ක්ලයන්ට් රිපෝට් කරන්න වෙනවා. ස්ටේටස් කියන්න වෙනවා. අපිට සමහරලාට වැඩ කරන්න වෙනවා සිවිල් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි එකත් එක්ක පැරලලි මේ ඒ සිවිල් ලේඅවුට්ස් ටික ඉවර වෙනකොට තමයි අපි එතන පොසිෂන් වෙන්න ඕනේ. එතන රිපෝටිං ස්ට්‍රක්චර්ස් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක මල්ටිපල් වෙන්න පුළුවන්. parallel horizontal communications multiple වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක අපි කියනවා metrics based organization structure එකක් කියලා. metrics based organization structure එක. But generally in most of the companies we don't see this, right? We see this in the project based approach, the metrics organization structure. ඒකයි මම මේකට දැම්මේ නැත්තේ, but I wanted to show you all since that structure is also there in case you came across this. It's not good. So any questions, my dear friends? Now you all have an idea about the organization structures, what we were discussing. Any questions with that? Anyone is having any questions with that? මේක ෆයිනල් එක්සෑම් එකේදී ඕගොල්ලෝගේ මේ පාර ප්‍රොජෙක්ට් එක I have no idea still. සමහර වෙලාවට organization structure proposal එකක් එන්නත් පුළුවන් එක part එකකට. We never know. ඉතින් මොකද මේකට connect වෙනවා leadership. මේකට connect වෙනවා motivation. එතන මොකද organization structure එකේ උඩින්ම ඉන්න එක්කෙනෙක්ගේ leadership qualities, motivation strategies ඒවා connect වෙනවා. එතකොට මේකට connect වෙනවා market segmentation approach එක. ඒතර මේක පොඩ්ඩක් connect වෙනවා හැම පැත්තකටම. So there may be a question, I mean maybe a question in the sense definitely questions will be there in the final exam, but assignment එක hopefully next week or week after you will be getting it. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ connect කරන්න ඉඩ තියෙනවා organization structure එකත් assignment එකට, but never know, we'll see, right? So මොකද ගිය පාරත් ආවා ඒකට organization structure එක connect කරලා තමයි මේ plan එක හදන්න තිබ්බේ, ඊට ටික කරන්න තිබ්බේ. So any questions, my dear friends? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? If not, we can take a quick break till 11. It's now 10:27. So then after that, we can start talking about the other one, because especially the segmentation, targeting, positioning part, we need to discuss with you all. Anyone? Anyone is having any questions?